online, those are online. Is my voice audible now? Okay, asa na? Yes, sir. Okay, right. So let's start first this one. This one, arithmetic, right? Ratio variations. We'll start with ratio variations. Ratio, have you learned ratio? Ratio শিকিছা আগতে? Yeah. So what is ratio? Ratio is comparison between two similar quantities. Here কোনো definition nahe, but like you need to solve sums. Kori pele MCQ answer koribo lagibo. But still, without the theory, it's not possible, right? Ami to theory to janibo lagibo, right? So what is ratio? Ratio is the comparison between two similar quantities. For example, you can compare length with length, right? Unit can be different, right? We can compare. But two dissimilar quantities we cannot compare. So length with kg, we cannot compare. So that will not be a ratio. Say 1 meter divided by 1 kg, it will not be a ratio. Could be 1 centimeter divided by 100 meter, could be. It's a ratio because it's a comparison between similar quantities. Okay, it's called ratio. Done. Paisa ekdom horu class hota. I mean, I think 7, 8, 9, 10 and paisa ba any class. I mean, I think at least up to class 10 you have learned, right? Okay. So what's a proportion? Proportion mane ki? Equal sign thake? Yeah. Then it's called a proportion. Proportions means when two or more ratios are equal, duta ba basic ratios that are equal hoy, then we call it a proportions. For example, say, you know equivalent ratio? Jana equivalent ratio? Say half. There are half. Half is equal to 2 by 4. We know this? Half is equal to 2 by 4. What is the ratio called? Equivalent ratio. Kile year value to common hoy. So similarly, you can keep on writing many equivalent ratios, right? Yak dhara moi 2D multiply korisu, 1 to the 2, 2 to the 4, right? So similarly, like similar constant you can multiply. So jodi moi 2D multiply koro, 4 hobo, 4 to the 8 hobo. So you can keep writing. So this ratio is equal to this ratio is equal to this. So they are in proportions. Ami kobo paro je 1 by 2, 1 is to 2 and 2 is to 4 are in proportion. Now can I get likho? 1 is to 2 and we put 4 dots, 2 is to 4. I think you have learned like this. And no, or 1 upon 2 is equal to 2 by 4. You can write like this. But you can compare this to 2 by 4 is equal to 4 by 8. Ratio form 2 is to 4. Or jodi bhaba je moi etu sign nidu equal sign diu, it's all right. You can give it. Done. Okay. So what is ratio? Ratio is a comparison between two similar quantities. And what is proportions? When two or more ratios are equal, then we call them they are in proportions. Ratio will be in proportion if they are equal. So this is a simple definition of what? Ratio and proportion. So now in the notebook, start. Okay. Okay. Yeah. Likha types of different types of ratios. Likha different types of ratios. Types of ratios. Types of ratios. Kisman theory, all the theories sob ekfalopa likhibo dorkar nai, which are very important. Hebilak theory moi dim. Hekhini theory pohile sufficient. Most important is that dilak questions thakibo, he questions koratu he important. No, because it's a professional course, so it is more application based. Theory to jani pelai nije koribo poratu besi, right? Yato descriptive answer nahe no, like
explain what is theory, what is ratio, what is proportion. এই মাথাত বস্তুখিনি থাকিলেই হ'ল আৰু এইবিলাক জাম কৰি পেলাই we cannot solve sums. সেইটো নহয় যে মই একদম একো থিয়ৰি চিয়ৰি নিদি simply question answer কৰাম, সেইটো হ'লেও নহ'ব. But let's just give as less as possible theories. এনেওতো থিয়ৰি দিলে কোনেও ভাল নাপায় আৰু থিয়ৰি without theory also you cannot learn. য'ত থিয়ৰি important বুলি মই ভাবোঁ, so I'll just give you. Done? হ'ব? Yeah. But এটাই কথা কওঁ যে normally we just get this is a pack house. আৰু এইটো যে তোমাৰ opportunity is a very bad sign that only you people are coming for this course. These opportunities তোমালোকে যে আহিছে এইটো কোৰ্ছলৈ, এই যে your seats are empty. Okay, that AC room, it's within the township. Sub facilities are there. Every facilities are there in institutions. Still we do not get student, right? Aru paleo student paleo kediman pohar bisor course tan karone polai gusi jay. They do not like. But you know, he boarded silos are the student bilak dekhisa. You have seen the student there. Countless students. Hey, ketamanor naam hai dekhisa tat. Many of our students. I am a teacher of this school. তাতে গৌৰৱ এটা তুমি চাবা এটা ষ্টুডেণ্ট আছে পটককৈ নামটো পাহৰিছোঁ গৌৰৱেই চাগে হা চ' হি ৱাজ এ বিল' এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট ৰাইট ইন ক্লাছ 12 মই 12তো পঢ়োৱা তাক জাষ্ট 12 পাছ কৰিছে হি ৱাজ quite I mean lots of problem was there with his mind like what he has to do after class 12. His parents was in trouble that his expectation was high, he could not do anything. তাৰপিছত এদিন মই দেখিলোঁ যে he has joined this course. The moment he has joined this course, he became very, very serious. In one go, he completed the course. Or now posting in a very good job. This institution has changed his life. কিন্তু যিটো পাঠ এটা তুমি ভাল জব এটা পাবলৈ পাঠ ইজ নট ইজি যদি পাঠটো ইজি হয় যদি পাঠটো ইজি তুমি কষ্টই কৰিব নালাগে তোমাৰ ৰিজাল্টটো তেনেকুৱাই হ'ব আউটকাম উইল অলসো বি লাইক দিস ৰাইট যদি দ্য পাথ ইজ ডিফিকাল্ট তুমি জানা এট দ্য এণ্ড অফ দ্য পাথ ইউ আৰ গোইং টু গেট সামথিং গতিকে যেহেতু আহিছা ইজ ভেৰি গুড থিং কিন্তু এইটো হ'ব লাগে যে ইউ শুড বি চিৰিয়াছ যিমান পাৰা ক্লাছত আহিবলৈ মন কৰিবা বহুতে বহুত কথা ক'ব নহ'লেও হ'ব নিজে পঢ়িলেও হ'ব এইবোৰ মই নিজেই পাছ কৰিছোঁ ইউ ডু নট লিসন টু আদাৰ্ছ ইউ লিসন টু ইয়ৰ সেল্ফ তুমি যদি ভাবা যে yes I am going to clear this one exams so try to come আৰু অকণমানটো পেইন ল'বই লাগিব you have to take the pain অড সময়ত ক্লাছত আহিব লাগিব you have to keep sitting for this গম পালা বহুত দিন ক্লাছ নহয় হাৰ্ডলি 1.5 মাহ 2 মাহ ক্লাছেই হয় right done types of ratios সেইকাৰণে মই প্ৰথম দিনৰ কাৰণে এইখিনি কথা কৈ দিছোঁ হা okay लिखा first compound ratio okay compound ratio right compound ratio if A by B, okay, C by D, E by F are 3 ratios. মই 3টা রেশিও লৈছো হ্যাঁ A by B, E by D, C by D and E by F. Then their compound ratio is equal to if A by B, C by D, E by F are 3 ratios then their compound ratios okay compound ratio কেনেকৈ পাওঁ just multiply কৰিব লাগে you need to multiply the ratios কি হ'ব A into C into E ওপৰত A into C into E হ'ব তলত B into D into F হ'ব right so you can just write without multiplication sign লিখিব পাৰা তুমি ACE আর তলত লিখিব পাৰা BDF
BDF. ACE BDF. Done. Yes. So it's called the compound ratio of the three ratios. Yet jodi beshi ratio thake, then you keep multiplying. Hobo? Multiply kore. Numerator you have to multiply. Yeah. So then 2. Duplicate ratio. Duplicate ratio, right? What's the meaning of duplicate ratio? If A by B is a ratio, then its duplicate the online students. This is Yes, sir. Mompi Sunwal. Okay, duplicate ratio. If A by B is a ratio, then its duplicate ratio is A square by B square. That means how do we get duplicate ratio? Can you get papa? Same ratio to dubar multiply korbo lage. So you just want to find out the duplicate ratio of half. Ki hobo? 1 into 1, a half of dubar multiply korile. Half into what? Half. So duplicate ratio of half is equal to what? 1 by 4. Done? Yeah. Next, triplicate ratio. Triplicate, it whole duplicate ratio, then triplicate ratio. Likhila, right? Then triplicate ratio. Triplicate ratio. Triplicate ratio of A by B is, can you get about triplicate ratio? You multiply A by B 3 times, right? Okay, when you multiply A 3 times, A into A by B into B into B. So you get A to the power 3 by B to the power 3. A cube by B cube. Okay? So subduplicate ratio and subtriplicate ratio. Next. Okay, this is I think 3, this is 4. Subduplicate and subtriplicate. Subduplicate and subtriplicate ratio. Okay, subduplicate and subtriplicate ratio. So what's the meaning of subduplicate? In a duplicate to jano, duplicate means square, triplicate means cube. But the moment you use sub, then the square root symbol will come, or cube root symbol, right? So subduplicate ratio of A by B is root A by root B. Root lole ho jabo, subduplicate. And subduplicate ratio of A by B is root A by root B and subtriplicate. Subtriplicate ratio of A by B is what? Cube root of A divided by cube root of B. Subtriplicate ratio of A by B is cube root of A by cube root of B. It is called subtriplicate. You know cube root,
কিউব ৰুট জানা এইটো চোৱা ধৰা 8 what is the square root of 8 8 ৰ square root কিমান নহয় মই অকল square root ৰ কথা কৈছো what's the square root of 8 ৰ যদি square root ওলাব লাগে কিমান হ'ব 2 root 2 এইটো কৈছা নে is it 2 root 2 হ'ব না 2 root 2 এইটো চোৱা কেনেকৈ ওলাই 8 আৰু ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকৰ plus 2 okay plus 2 what subject you had কি আছিলে plus 2 কাবাৰ maths আছিলে নেকি plus 2 you have all cleared your plus 2 right না plus 2 maths আছিলে কাবাৰ কাৰ আছিলে তোমাৰ আছিলে maths আছিলে okay আৰু what subject you had maths নাছিলে right okay maths নাথাকিলে একো problem নাই class 10 লৈকে তো maths compulsory all of you had maths in up to class 10 right okay now how to find the square root of 8 8 or সদায় just 4 into 2 মানে 8 হয় 4 is a square number so we can take the square root of 4 4 ৰ square root কিমান হ'ব 2 আৰু এই 2 to square root ল'ব নোৱাৰি so it will থাকি যাব therefore square root of 8 is 2 root 2 বুজিলা যদি নাই বুজা আকৌ বুজাই দিছো 8 to 4 into 2 বুলি লিখিব পাৰি right পাৰি 4 into 2 মানে 8 এটা কথা চাবা okay now 4 what's the square root of 4 2 এটা square root of 2 square root of 2 ওলাব পাৰি ডেসিমেল আহিব আমাক ডেসিমেল দৰকাৰ নাই right so ওলাব নোৱাৰি বুলি ধৰি লৈছো yeah so square root of 8 is equal to 2 root 2 what is square root of 9 3 একো কৰিবই নালাগে we know that because 9 is a square number যেতিয়া when there will be square number তেতিয়ালে বিলা কৰিব দৰকাৰ নাই just you should know the square root so what's the square root of 16 4 what's the square root of 25 5 what is the square root of 20 20 is not a square number so ওলাব লাগিব চিন্তা কৰি ওলাব লাগিব বা যদি তুমি প্ৰ্যাকটিস থাকে তেতিয়া মুখ মনতে থাকিব so what's the square root of 20 কিমান হ'ব square root of 20 square root of 20 20 is not a square number গতিকে তাৰ ডাইৰেক্ট square root নাথাকে ওলাব লাগিব so much 2 root 5 চাই লৈছো yeah you are correct 2 root 5 4 into 5 is 20 তাৰমানে always try to write 20 in terms of a perfect square number যাৰ square root থাকে তেনেকুৱা এটা নাম্বাৰৰ লগত 20 তুমি মাল্টিপ্লাই কৰা যদি তুমি এনেকৈ ভাবা if you think in this way যে মই কিয় এনেকৈ লিখিম why I'll be writing 4 into 5 better I'll write 2 into 10 but you don't get any benefit on that kele because 2 is also not a square number 10 also not a square number so there is no point of writing like this so better you write in the form of this what etu advantage ki ase what's the advantage of this 4 eta square number tar mane square root or bahirot hi ulai ahibo je 2 ku tumi ulai nibo nora 10 ko ulai nibo so we don't need to write like this so the method of writing square root of a number if the number is not square number tele hoday number to tumi eniko express koribo lagibo so square root of 4 is 2 aru to 5 to thaki jabo so what is square root of 20 2 root 5 but there are exceptional cases ketaba thakibo you can't help it so what is the square root of 15 kiman 15 yeah we can't help it root 15 kyo root 15 not sobe je enike likhibo pariba there is you know there is no guarantee say 15 I can write only 3 into 5 so neither 3 is a square number nor 5 is a square number therefore root 15 will remain as root 15 take ko koribo naro I hope you could follow this buji pala nai pala sure okay done tetia hale yes so we have ami ki pohi asilu yeah so ami pohi asilu subtriplicate ratio a by b cube root of a cube root of b etia let's again learn okay no again learn this okay
এনেকে যদি লিখো, it's called cube root. এনেকে লিখিলে you don't need to write any number there. একো লিখিব নালাগে. Then we understand this is square root. যদি square rootৰ বাহিৰে if you find out to any other root, তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াত লিখিব লাগিব এই জেগাখিনিত. So if you write 3 means you are finding cube root of 8. হল 8 cube root কেনেকুৱা জানা, এই মিনিংটো মানে 1 out of 3 এনেকে লিখো. Either you write like this or এনেকে লিখো 8 to the power 1 by 3. Done. Okay. এতিয়া কোৱাচোন, what is 8 to the power 1 by 3? কিমান? 2? 2. কেলে? চাই লোৱা. এইখিনি কথা অলপ অলপ মই দেখিছোঁ যে সব all are not very comfortable with this, সেইকাৰণে অলপ পঢ়াই লৈছোঁ হা. Right. So you had maths, so কেতিয়াবা একদম স্লাইটেষ্ট সৰু কথাও পঢ়াবলগীয়া হ'ব for whole the class হা. Right. আৰু মই যেতিয়া গম পাম যে এইখিনি কথা তোমালোকে জানা, তেতিয়াহ'লে I will not teach. আৰু নাজানিলেতো পঢ়াবই লাগিব. Okay. Yeah. So cube root কেনেকৈ ওলাই? 8. 8ক মই 2 into 2 into 2. সদায় তিনিটা সেম নম্বৰত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. When you find a cube root, তিনিটা নম্বৰ পৰা অকল এটা নম্বৰ ল'ব লাগে. That's the way you have to find cube root. So cube root of 8 is equal to 2. গম পালা? Because 2 can be written 3 times. আৰু যদি cube root থাকে তিনিটা পৰা অকল এটা ল'লেই হ'ল. Square root থাকিলে দুটা পৰা অকল এটা ল'লেই হ'ল. That's the method. Okay. তেতিয়াহ'লে now সবতে cube root ওলাব because all numbers are not cube number, right? Cube number বুজি পোৱা? So এটা cube number কোৱা? এটাটো 8 হয়, 8 to cube number. আৰু 1 to cube number, 1 to cube number, 27 to cube number, 8 to cube number, তাৰপা 64 to cube number. একদম লিখি মুখস্থ কৰিব নালাগে, মই শিকাই দিছোঁ কেনেকৈ কৰে. প্ৰথমতে তুমি যদি নাম্বাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে 1 কিউব কৰি দিবা, 1ক 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, 1 into 1 into 1 মানে কিমান? 1. গতিকে ফাৰ্ষ্ট কিউব নাম্বাৰ ইজ 1. ছেকেণ্ড কিউব নাম্বাৰ কেনেকৈ ওলায়? প্ৰথমতে 1ৰ পিছত 2 হয়, 2ক 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, 2 into 2 into 2 কিমান পালা? 8. 3ক 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, 3 into 3 into 3 27. 4ক 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, 4 into 4 into 4 64. 5ক 3বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবা, 5 into 5 into 5 125. So 1, 8, 27, 64, 125, right? Then 6ক multiply কৰিবা, 6 into 6 into 6, 216. So these are all cube numbers. এইকেইটাৰ বাহিৰে আৰু এনেকৈ infinitely cube numbers are there. But in between, এই নাম্বাৰবিলাকৰ মাজত যদি কিউব ওলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু কিউব ৰুট চিম্বলটো থাকিবই. কিউবটো গোটেইটো ৰিমুভ কৰিব you cannot. কেলে? Because these are not cube numbers. যেনেকৈ some numbers are square numbers. Square number আৰু square root ওলাবলৈ সবতকৈ easy, right? তাত square rootটো নাথাকে. যেনেকৈ ধৰা তোমাক 25 ওলাবলৈ দিছে, তোমাৰতো মনটো ভাল লাগি যায়, right? It's 5. যদি তোমাক কয় 24, come on, like 24 not a square number, মই ওলাব লাগিব এতিয়া 24, right? 24. গতিকে তাত এইটো যেতিয়া 24টো will find at a square root, তেতিয়া তাত square root symbol will be there. 24ৰ square root কিমান হ'ব? What's the square root of 24? সদায় মই কৈছোঁ, শিকাইছোঁ কি মেথড, যে 24 to be expressed as a product of one square number. So 24 লগত কি square number multiply কৰিবা? 4 6 যা, right? 4 6 যা, 4 into 6, 4 6 যা 24. এই 4 টো square number, গতিকে তাৰ square root কিমান? 4ৰ square root 2, right? 2. আৰু 6 is not a square number, সি একদম square rootৰ ভিতৰতে থাকিব, তাৰ উপায় নাই. So square root of 24 is equal to 2 root 6. Done? বুজি পালা নাই? Okay. ঠিক আছে, মই ধৰি লৈছোঁ. Yes. So এইখিনি লেখা হ'ল sub triplicate ratio. ইয়ালৈকে পঢ়ালো. Okay, next. Okay. Next লেখা continued ratio. Next. Continued ratio. Next.
continued ratio. Okay, continued continued ratio of A is to B, continued ratio of A is to B and B is to C is A is to B and B is to C is A is to B is to C. Continued ratio of A is to B, B is to C is equal to A is to B is to C. Okay, right. So, example. Find the continued ratio of 2:3 and 4:10. Find the continued ratio of 2:3 and 4:10. Okay. Can I give you a First of all, we'll just write 2/3. We'll write 2/3. Prothom ratio to likhim 2/3. Tarpisot ami likhim 4/10. Done. Yate tumi eta kotha mon korisa nai, right? Continued ratio of A, B, B, C. Yate second number to and third number. Same. So therefore, when the two ratios will be given, our effort will be the second number or fourth number, third number, we have to make it same, equal banabo lagibo. Right? Done? It here. So to make it equal, eta whole 3, eta whole 4. Okay. So trick jodi moi 3 or 4. So 3 or 4. What is the LCM of 3 and 4? 12. LCM of 3 and 4, 12. Then trick jodi 4 multiply koru, what will get? 12. 4 ok jodi 3 multiply koru 12. So therefore we'll try in this way. 2 into 3 into. Ami duita ke. We know this that in a ratio equal, we can just multiply numerator and denominator by equal number. Do you know this? Ami jikun eta ratio numerator or denominator same number di multiply korile, there will not be effect in the ratio. Etu jano to? Eko effect no hoy. Dhora tumak dhora 2/4 dise. Tomar G mon jai, yate x into x multiply kole ki problem ase? Eko problem nai. Because you can cancel also. If you multiply, you can cancel. But you cannot write one number numerator, another number denominator. That's not allowed. Same number, kiman number lage multiply koribo lage, it's up to you. Same number, ziman multiply koribo lage kori thaka. Therefore, we are multiplying. This is 4, this is 4. Multiplying? Kele multiply. What's the logic for this? Kele, to find a continued ratio, etu number same hobo lagibo. Gotike 3 aru 4 ok same kora etai hol je 4 ok 3 di multiply korim, 3 4 di multiply korim. So likha kiman hobo? What is the answers? 8/12 hol. Aru yak ki di multiply koriba? Ako 4 aru 10 ok ki di multiply koriba? 3 di kiman hobo? Hol. Done. It is done. It keep most important this number. A2 number or A2 number. Yes. A2 number same hobo lagibo. So therefore, what's the continued ratio? Continued ratio to hobo? The continued ratio is 8:12 dutar pra. You have to write only one. It is a continued ratio. 8:12 is to what? 30. Okay. But in case of writing ratio,
যদি if you can cancel after লিখাৰ পিছত তুমি যদি এটাইকেইটা নাম্বাৰকে এটা নাম্বাৰ কেনসেল কৰিব পাৰা you can cancel it. Therefore 8, 12, 30 কি নাম্বাৰটি কেনসেল কৰিব পাৰি? You can cancel by 2. Okay. So can you cancel by 4? ইয়াক পাৰি ইয়াক নোৱাৰি. So therefore you cannot cancel by 4. যিটো নাম্বাৰে কেনসেল কৰা সব নাম্বাৰকে কেনসেল কৰিব লাগিব. So you can cancel by 2. কৰিলে কিমান হ'ব? 4 is to 6 is to 15. So your answer will be this. So therefore continued ratio will be what? 4 is to 6 is to 15. Likha. Is it okay? Are you clear about the answers? Buji pala sabi? Buji pala? তোমালোক কৰ মানে are you all from Duliajan or কোনবা দূৰৰ আছে? তুমি কৰ? নাহৰকটীয়া. নাহলীয়া মানে দুলিয়াজানে, not very far. তুমি? দুলিয়াজান, you are? তোমালোক? North Lakhimpur. You are from? Duliajan. You are from? Duliajan. তুমি ক'ত আছা North Lakhimpur? ইয়াত ক'ত থাকা? তোমাৰ ৰিলেটিভছ আছে? নে ভাড়াত লৈছা? Okay, right. Yeah. So you are coming here only for this course? Or তুমি study ইয়াতে কৰা? Open become learning. Okay. So you remain stay here only, Duliajan. Done? How good? Yes. So now proportions. Okay. We'll just study about the properties of proportions. দেখিলা রেশিও কিমান ইজি properties আছে? Duplicate ratio, subduplicate ratio, subtriplicate ratio, continued ratios. সেইবোৰ মনত থাকিলে হৈ গ'ল. Okay. Then proportions. Proportion কি হয় মই ক'লো? If two or more ratios are equal then it's called a proportion. এইবিলাক লিখি থাকিব দৰকাৰ নাই, মনত থাকিলে হৈ গ'ল. Done? Yes. Okay. Continued proportions. Well, main proportional, third proportional and fourth proportional. Continued proportions to my continued ratio kolu. Okay. Ekta kora. Main proportional. Okay. Right. Types of types of proportion. Classত আছো হা, মই ফোন কৰিম. Okay, types of proportion. Okay. Mean proportion. Okay. Okay, if A, B, C are in continued proportion, then যদি ABC continued proportionate হয়, then B is termed as mean B is termed as mean proportion. Okay, if ABC are in continued proportion, then B is termed as mean proportions. That is,
A by B is equal to B by C. So since A, B, C are in continued proportion, can you write A by B, B by C? B has to be repeat, right? Okay. So this implies, কি হ'ব? তাৰ implies to cross multiply কৰা. Cross multiply কৰা. কি হ'ব cross multiply কৰিলে? B square is equal to AC. Well, so therefore B is equal to কিমান হ'ব? Square root of AC. Okay? Or B যদি root AC বুলি লিখো, তেতিয়াহ'লে B is also known as what? কি? যদি B is equal to under root AC, তেতিয়া B আৰু এটা নাম আছে. তোমালোকে geometric progressions পঢ়িছা? AP, GP পঢ়িছা কেতিয়াবা? তোমালোকেতো পঢ়িছা? Maths, you had maths, right? Arithmetic progression to সবাই পঢ়িছা? It was there in class 10. মনত নাই নেকি কাৰো? অলপো? Arithmetic progression to পঢ়িছা? পঢ়া নাই নেকি? AP class 10ত পঢ়িছিলা? পাহৰি গলা? ঠিক আছে। একদম মনত নাই নেকি AP? নামটো শুনিছা নাই প্ৰথম কথা? শুনা লাগিছে নাই? নাই লগা? Okay. নামো পাহৰি গলা? হ'ব একো নাই। নাম পাহৰিলে এতিয়া নামটো আকৌ মনত আহি যাব। নামটো এতিয়া মনত আহি যাব। Right? So, অকমান ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে, right? Because this is from geometric, এইটো geometric mean-ৰ পৰা আহিছে এইটো, এই বস্তুটো। So you should know this. ইয়াতে বুকত চোৱা, নহ'লে তুমি আকৌ আধা বুজি পাবা, আধা বুজি নাপাবা এইটো। Have you seen that? Within bracket লিখা আছে, কি লিখা আছে? Geometric mean. Have you seen that? So এইটো জানিব লাগিব না, what is geometric mean? So geometric mean to directly jump কৰি geometric mean নাপোৱা, বুজালে বুজি নাপোৱা, তাৰ আগতে geometric progressions বুজি পাব লাগিব. Before that, arithmetic progressions বুজি পাব লাগিব. Right? All are linked topic. Right? তথাপিতো যেহেতু you have just learned arithmetic sequence, একদম সহজ, AP. Just কৈ গৈছো, কিন্তু মনত ৰাখিবা AP chapter আছেও. AP chapter is there, geometric chapter is there. গতিকে অলপ মই আগতে শিকাই থলে ভালেই হ'ব মোৰেই. So that you can just tell me that yes sir, you taught us in one class. Arithmetic progressions, arithmetic sequence. I think all of us we know sequence, right? Sequence নাই শিকা বুলি ক'লেতো মই নামানো, because যেতিয়া তুমি স্কুল গৈছিলা একদম সৰু থাকোতে তেতিয়াই sequence শিকিছিলা, মনত আছে নাই? Numbers pattern, you have learned patterns, no, in small classes, মনত আছে নাই? Skip counting শিকিছিলা, right? Small classes 2, 3, 4ত skip counting শিকাইছিলে। any স্কুললৈ যোৱা skip counting থাকিবই, যেনেকৈ শিকাইছিলে ন, 2, 4, 6, শিকাইছিলে নাই? হা, সৰু ক্লাছত যেতিয়া পঢ়িছিলা এনেকুৱাবিলাক হৈছে, fill in the blanks আহিছিলে, চোৱা 2 okay, 6 10, fill in the blanks আহিছিলে নাই সৰু ক্লাছত? These are nothing but sequence. 2 পিছত 4 আহিব, তাৰপিছত 8 আহিব, তাৰমানে these are all patterns. কেলে? skip counting, 2 পিছত 3 নাথাকে, 4 পিছত 5 নাথাকে, 6 পিছত 7 নাথাকে, 8 পিছত 9 নাথাকে, right? You have learned this. So what is this? These are called sequence, pattern. Okay? So life is full of patterns, right? আমি সব কথাতে pattern follow কৰো, কৰা নকৰা তোমালোকে pattern? Everywhere we follow patterns. Pattern follow কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকৈ বহি আছা? পেটাৰ্ণ যদি ফ'ল' নকৰা হ'লে কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন ক্লাছৰুমটো? চি তুমি ইয়াত বহি থাকিলেহেঁতেন, কোনোবা এটা সেই কৰ্ণাৰত বহি থাকিলেহেঁতেন, কোনোবা এটা তাত বহিলেহেঁতেন, কোনোবা ইয়াত বহি থাকিলেহেঁতেন। এনেকৈ বহাৰ কাৰণে কি বেনিফিট হৈছে? বিকজ ইটছ বিকামিং চিষ্টেমেটিক। ফৰ মি ইটছ ইজি টু এক্সপ্লেইন ইউ, ৰাইট? চ' পেটাৰ্ণ হেল্পছ এ লট। উই ফ'ল' পেটাৰ্ণছ while traveling in a road. Do you follow patterns? Do you ride bikes? কাৰ বাইকছ আছে নাই? আছে? চ' বাইকত rule follow কৰা নকৰা? These are all patterns. গতিকে লাইফত তেনেকুৱা, গতিকে নাম্বাৰে পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে। সেইকাৰণে যদি টানকৈ ভাবা সব টান, ইজিকৈ ভাবিলে সব ইজি, ৰাইট? মেথছ নাম্বাৰ্ছটোতো একদম ইটছ এ গেম অফ যদি তুমি ভাবা একদম ডিফিকাল্টকৈ ভাবা যে এৰিথমেটিক মানে অমুক ফৰ্মুলা অমুক ইমান মুখস্থ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেতো মেথছ উইল বি অবভিয়াছলি ডিফিকাল্ট। আৰু যদি তুমি ভাবা যে দিছ ইজ ৰিয়েলি চিম্পল, একদম ইজি, সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ
সিমানে তোমালোকক ফৰ্মুলা মাৰ্ক আপ কৰিবলৈ নকওঁ তুমি নিজেই যেতিয়া এক্সাম্পল কৰি থাকিবা এনেই ফৰ্মুলা মনত ৰ'ব সেইকাৰণে এসোপা ফৰ্মুলা দি থাকি লাভ নাই নবডি ৰিমেম্বাৰ লাইক আজি মই 10টা ফৰ্মুলা দিলোঁ কাইলৈ তুমি পাহৰি থাকিবা দেৰ ইজ ন' পইণ্ট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনছ মই এটা শিকাই দিছোঁ ধৰা 1 3 5 7 9 it's a pattern so this is called this is an example of arithmetic progressions মই অকমান আগতে দিয়া example to arithmetic progressions these are all arithmetic progressions what's the rule of arithmetic progressions that if difference between the numbers are same then the numbers follow arithmetic progressions কেনেকৈ same 3 পৰা 1 minus কৰিলে কিমান থাকিব 2 5 পৰা 3 minus কৰিলে কিমান থাকিব 2 every time difference to 2 হয় so it's a arithmetic progressions difference বেলেগ হ'ব পাৰে say 4 what's the difference between 4 and 2 2 6 4 2 এতিয়া তুমি ভাবিবা দুটা এক্সাম্পলৰ ডিফাৰেন্স 2 হ'লে হ'ব নেকি ডিফাৰেন্স can be anything but it should be same যদি এনেকুৱা হয় 1 2 3 4 all natural numbers without any skipping any numbers do they follow arithmetic progressions eto arithmetic progression hoy noy obviously yes kele why because 2 minus 1 is 1 3 minus 2 is 1 4 minus 3 is 1 it's following this pattern so therefore the patterns when the difference of numbers continuous number difference is same then it's called what arithmetic progression ekdom to the point language of jitu definition thakibo hetu moi nai koa roughly koisu so exact definition hoise je a pattern of if a number pattern okay follow the rule that the difference between two okay successive pairs there are 2 minus 1 3 minus 2 4 minus 3 is constant তেতিয়াহ'লে the pattern will follow an arithmetic progressions হ'ব আমি যেতিয়া arithmetic progression শিকিম তেতিয়া মই definitions plus formula দিম এতিয়া দৰকাৰ নাই হেতু জানিবলৈ right now next okay next হৈছে geometric sequence কি হ'ব what is geometric sequence কোনবা শিকিছিলা নে geometric sequence কোনবা শিকিছিলা geometric sequence anybody has learned geometric sequence নাই শিকা কোনেও শিকা নাই চাগে নাথাকিব পাৰে geometric sequence ap আছিলে gp নাথাকিব পাৰে right geometric sequence হৈছে যে যদি মই 1 লিখো 2 লিখো 4 লিখো 8 লিখো 16 লিখো they also following a patterns কো পাইবানে what's the pattern they are following কি pattern follow কৰিছে চাইলোৱা can you tell me নহয় how did you get 4 2 by 4 কেনেকৈ পালা কি দি multiply how did you multiply same number double কৰিলা তেতিয়া এইটো same number double কৰিলেটো okay তাৰমানে you are adding two numbers so 2 plus 2 4 আকৌ তাৰপা 4 plus 4 8 8 plus 8 16 you are telling that okay say it is correct right it is correct কিন্তু actually rule to hoise ki je to get 2 you are multiplying 1 same thing tumi jitu kotha kosa hetue kosu je first number you multiply by 2 so you got 2 again this number you multiply by 2 2 to the 4 this number you multiply by 2 you got 4 so what's the rule to hoise je your second number by first number ratio should be equal to third number by second number always the ratio between the second and the first and the third and the second fourth and the third always has to be same yata ratio to same hobo laibo aru arithmetic progression ki same hobo laibo difference to same hobo laibo that's the difference between ap and gp arithmetic progression hoda difference to sound yate ami ratio to sound the ratio jodi unequal hoy just tell me 1 2 3 4 5 do they follow gp etu gp series hoy na hoy gp sequence hoy na hoy etu gp sequence hoy na hoy no hoy yes let us check one see okay second number by first number so check korim 2 by 1 so second number by first number 2 by 1 tar bisot
third number by second number, 3 by 2. 2 by 1 equal to 3 by 2 হয় জানো? 2 by 1 not equal to 3 by 2, not equal to. যেহেতু নহয়, therefore they do not follow a GP. এটো GP নহয়, হল, ঠিক আছে। এটো GP হয়, this is GP, right? এই GP টো, right? এই GP টো, in a GP, how do you find geometric mean? Okay, হেতু পঢ়ি পেলাই মই just হেতু কৰি পেলাই wind up কৰিম আজি কাৰণে, হা? Okay, in a geometric sequence, how do you find geometric mean? Right, কেনেকৈ find কৰা? ধৰা x, y, z. Say these three numbers if following a geometric sequence. তেতিয়াহ'লে কি লিখিম? Can you tell me now? তিনিটা নাম্বাৰে যদি geometric sequence follow কৰে, তেতিয়াহ'লে according to the definitions, কি হ'ব লাগে? Second number by কি? First number should be equal to what? Third number by? দেখিছানে এইমাত্ৰ ইয়াৰ একে হৈছে? ইয়াৰ একে হৈছে? Yes. এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম, y square is equal to কি? xz হল, আৰু y is equal to under root xz, আৰু এই y টোক ক'ব geometric mean, গম পালা? সেই y টোক ক'ব geometric mean। সেই কাৰণে only because of this, ইয়াতে আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ? ইয়াতে continued proportion, ইয়াতে কি পঢ়িছিলোঁ? Is termed as mean proportion। এইটোক আমি mean proportion বুলি কৈছিলোঁ। This mean proportion is also called as what? Geometric mean, মনত ৰাখিবা। Okay, so এইটো definition to, you can just write this definition, right? এইটো xyz, যদি xyz is equal to y by x equal to z by y, if xyz follow GP, geometric progressions, then okay, y by x equal to x, z by y, y square equal to xz, y equal to root xz, or y kami kom geometric mean. This is y is called geometric mean. Whole? Yes. So so we have got some rules of the proportions. অকল সেই rule kita আছে, কেটামান rule, হেটা ruler পঢ়াৰ পিছত, after completing that rules, we can start question answers. Next class rule অলপ পঢ়াম, তাৰপিছত question answer কৰিম, হ'ব? Okay, so we'll wind up today.